have politicians in Kenya, we don't have leaders. So the new faces, they have to be leaders. We don't need politicians. So for like change to be, we don't need someone who's gonna look at how they benefit from it. We want someone who's gonna like bring benefits to our country. They're not going to do it for their selfish needs. Kumbe the leaders of tomorrow ni wale wazee wamekatalia hapo hataki kutoka. Imagine. So sasa tuko na a lot of narratives. Tunajua what the politicians are coming up with. Na we are too learned to see nini. But the problem ni hii generation iko hii, are we ready to fight with the system? Sasa time ya election nataka kwenda kupatia watu unga ya 200 literally ama sijui ni 1 word. Mnaenda kupatia mtu unga. And then the most disturbing thing about everything is wewe unapewa unga, unajua it won't even last you a week, right? But you're going to elect someone who's going to stay there for 5 good years and you're going to remain in a miserable life. We need new faces. These are old goons. Yeah, true. Wanasema goons wako kwa ghetto, lakini no, the goons wako hapa kwa parliament. Wamevaa suti. Amevaa tu suti hapa hivi na tunawajua. So it's nothing like kuna goons. Juu hao maboy angekuwa amepewa do, hakuna boy mwenye angeenda kushughulika na mtu ya mini ya mtu. Full stop. So it's high time tuanze kukua alert na tuchanuane. Mazee, kama Kenya wangeacha tujilead sisi wenyewe bila kukuwa na any colonial effect, the first president wa Kenya ingekuwa na rasta. Yeah, it's very true. The first president wa Kenya ingekuwa ule jamaa mwenye alikuwa amededi like a soldier, Dedan Kimathi. So I kind of feel like we are not really free as a country, because when you look at some of the things that we go through every day, Bro. Mazee, okay, honestly speaking, mimi kuna kitu kimoja sijaielewa. How is it illegal to walk without an ID card? What's up, guys? Welcome to today's episode. I'm your host, Messi, and we are joined today by Bobby Kings. And What's good people? It's your boy Ranger. So get comfortable. Let's get into it. Asante sana. At least hata leo ka podcast ikakuwa na balance. Welcome guys. Mumezoea tu. What's up good people? Yo. Bana, at least leo najua wanaume wamefurahi. Na msiniuliza namba yake, jota pia mimi sina. Maybe ya kiatu. It's a nice one. Okay, nani? Oh, so today is my guys. Life is happening so fast. We are getting to that season. We are in 2026, and we need to put our house in order in every single part. So it has been happening a lot of things gonna happen. Mnaona tu venye sasa tumeanza kusukwa, tunapakwa mafuta, tunapanguswa, tunapewa nyota. Nakwambia nyota zilikuwa zimepotea zinapatikana. Yani the funny thing, unajua kitu nimerealize. Tangu Messi akuje umekuwa unang'ang'ana na kizungu. Umeng'ang'ana na kizungu. Usijali, I'm trying my best. Messi, utafanya kijana kwa Messi. So I'm trying my best to make it easy. Lazima jifunze. Na try to make it easy for her at least anielewe. Sasa tukishinda tukibonga shengo watu wawili, sasa inatunini. So what I was saying, back to the topic, tumeanza kupakwa mafuta, umeona? Tumeanza kunyunyuziwa kushoto kulia. Tunasikia bado tunapigwa huko tuchukue kura. Hii pande nyingine na unapenduka hivi unapata jamaa ameshakuwa influencer, ameshapiga selfie pale
Talanta nani umse amekuwa nabii na pia pia influencer at the same time. Bro unaona anatengeneza content alafu anakupea nyota. Hiyo si dry leo, hiyo nice one. Hata ungehitaji kukunywa maji. Nice one. So it's happening, it's coming to that season where politicians wanarudi kwa ground saa hii, wanaanza kukupepeta, kukupembeleza, kukusuka. Umse atakujambaa kwa mlango wako kulamba kisigino, akuoshe miguu. And I was just seated and thinking, manze, I don't think kwanza as a country kwanza kaa tumeheal kwanza. Juu massacre may happen twice in 2 different occasions in 25th. Si kitu mnaweza tu ati brush under the carpet na masi mtu ati yeye waseni aje wana nini. Na bado tunaangalia masaka zinaendelea. Tukiangalia report hapa hivi kushoto kulia kutoka 2023 hapo hivyo 2022. Tumekuwa na scandals mob sana. Kwanza kuna guy fulani nilichekia amefanya amecompile scandals zimehappen kutoka 2022. Zimetotolap 276 billion. Hiyo ni a quarter trillion, more than a quarter trillion. Lakini bado madhangu na nyanyangu anaenda hosi wanapata hakuna dawa. Hiyo bado tunaambiwa sasa ndio tunaanza kusuka school fees nini. School fees na already term 1 watu washalip. Term 1 ishalip, si ndio? So you as a youth man, ama for example Messi, wewe kwa Gen Z, when one of the people from the generation Z, unajua mimi ni millennial, nikiona hii raia hapa hivi, generation yenyu ndio tunaangalia, tunataka kuona, tujue ukweli kwanza, tujue why kwanza tunaambiwa generation yenyu haichukui kura. Juu millennial, trust to me, niko very sure more than 70% of the millennials wako na kura. Najua you guys is maybe your first time to come up kunini or something. What's happening? Why tunaambiwa, which I'm not sure, tunaambiwa juu anything ina coming from nini inaichukuanga tu na pinch of salt from government. Bro, naichukuanga tu naiweka hapa nyuma, nita verify baadaye. Why tunaambiwa amchukui kura? What's happening? I don't think hatuchukui kura. Wako na kura? I don't think hatuchukui kura. Si hivyo. I mean, tuko na time kidogo bado ibaki ya kuchukua kura, si ndio? Si bado tuko na time. So si eti hatutaki kuchukua kura nayo tunachukua. Yeah. Tunachukua. Lazima tu vote. Ukitoka hapa the first thing tunakupeleka tunakutafutia mahali unaenda kuchukua kura. Please. Seriously. But I kind of feel like unaona most of these young people wakikuja, they really don't know ile the heaviness ya kuvote na ile prestige na pride. Unaona? Juu mimi nakumbuka tuki grow up tulikuwa nasema mazee bado miaka 2 nipige kura. Bado mwaka 1 nipige kura. Buda mimi nishachukua kura bana, mimi ni adult. So one of the process of becoming an adult in Kenya was kuonyesha ni kama unaweza vote, unaweza fanya vitu kama hizo. Mimi nilikuwa so proud kwanza ile siku ya kwanza yenye bana nimetoka kuvote bana, nimepigwa ka QTX yangu hapa ya black. Nilikuwa na flaunt nao mbaya. Bro, umesema hivyo nikakumbuka the first thing nilikuwa nataka kufanya ni kupiga kura. The first voting haikuwa about presidency ama nini. Bana, I'm proud to say bana, mimi ni mzee hiyo design. The first kura nilipiganga, nilienda kupiga juu ya constitution. Hii yenye tumekalia. That was my first time to go and vote. 2010 nilipiga kura yangu ya kwanza. What a gwan. Wow. And it was so fulfilling for me. Kwanza venye tuliona tumepenya. Nikajua now there's a new dawn. Wow. Kumbe the leaders of tomorrow ni wale wazee wamekatalia hapo hataki kutoka. Imagine. So, sasa tuko na a lot of narratives. Tunajua what the politicians are coming up with. Na we are too learned to see nini. But the problem ni hii generation iko hii, are we ready to fight with the system? Because we have to. Yeah, we have to. In a way we have to. I mean, say we have to. So, growing up, my parents used to wake up at 3 a.m. kwenda kuvote.
So personally, I wouldn't want to wake up at that time to go and vote. But right now, I will have to. You will have to. I will have It's to. not your literally. wish. It's not your wish, but it's something you have to. I need to. You something need to. I need to do for this country. Now, getting into deep conversation about all this, about politics, because sahi nadhani hii country mahali iko kila mtu ni kama amekuwa political analyst na sikupenda kwake. Yeah, sikupenda kwetu walai. Sikupenda kwake. No. Tukukuaga na haja nao. Wafanye tu mambo yao. So, but sahi coming up, sahi tumeanza kuona wameanza kutupaka mafuta and narrating this left, right and center. Wameanza kukaribia, wameanza kunini. What do you want? What a personal was you as Messi, what change do you want to see yenye imefanyika yenye what they are doing wrong that you will love when imebadilika imefanyika nini? One ni like education. Kwa education like I don't think the teachers get paid enough because you know these are people wenye wamekuja wanatufunza wanatupatia knowledge yenye sisi hatujui literally and then unasikia ati walimu wamegoma because of less pay or no pay at all. Another thing, hospitals, public hospitals, they are a mess. Literally, they are a mess. I can testify. Services, mess. Everything ni mess. Like ni kitu gani mzuri wamefanya moja because Rangers tuwezi sema kila kitu ni nini na mfeel. Hebu wewe sema kitu mzuri moja wamefanya. Kitu mzuri. Okay, I will start by saying the Nyota Fund. Nimeona wase wanapatiwa do, at least unajua when it comes to that hiyo naweza sema walisaidia. Alafu as a beneficiary of Hustler Fund bana, kuna matimes mingi bana mwezi imeniweka kwa kona, alafu nastukia governor kwambia mchango ni aje, I got 3k for you my nigga, and I'm like okay, si mbaya. But unajua sometimes you can't really compare the systems alafu sema the positive things is actually giving out loans and handouts. That's the biggest problem. Yeah, that's the biggest problem. That shows that your system is failing if you can't really mention anything positive about it. I can't even say the expressway because hiyo ni kitu yenye I think it was part of the last government. Sindio? Na tena we still need to pay for it. We still need to access the services. I kind of feel like the negatives are overwhelming, like really overwhelming the good. Now unaona certain the good ni I don't think there's good actually. Honestly, I don't think there's good. Maybe tu ni ile kujaribu kutu channel tutumia akili yetu vizuri. I think that's the only thing. Inafanya tukue more like critical thinkers, alafu kukua more involved. Unaona kama wale wasinyata wako wanataka story na politics I included. Now I have to be involved. Unaona? Now I have to be part of politics. Bila umesema people are becoming political analysts. Mimi nilikuwa naanza kitu na politics ninakwambia hiyo conversation itoe hapo. Do you know sometimes I look at this country na nasema I just priorities zetu ziko very misled. Na sio nini? It's very intentional. Juu venye umesema Nyota Fund and Hustler Fund, it's just handouts. Tuwezi sema ati ingekuwa kuko na okay, I always look at like this. For example, healthcare yetu ni trash. Sindio? Public hospitals ziko in very worse. Aya, education system ndio sahi. Mimi naweza kuambia niko na bro mwenye anafanya KCSE. Bro, ndio inaitishwa pale. Ile fee structure alikuja nao deck. Naelewa. Haya, pia another format chukua licensing imekuwa nini? If imagine hii country ungesort education, healthcare. Hiyo kitu ya kwanza mzazi ana uria
mkidi. Naona anajua mtoi atasoma ako fiti, sawa. Alafu tukuje tu sort healthcare, wase wenye wako within na maybe tao and wherever, anajua ni aje mother ama mkoro akienda akigonjeka anaweza kimbia tu hapo usi na get sorted for. Na mpatiwe tu na mfanye tu easy way ya kufanya biz na licensing zipe kwa tu fairly. Do you know hii country kuna kitu kingine unahitaji kusort hizo vitu zingine, hata mkianza kupea wase loans kaa hizo nini inaweza make sense. Lakini niambie sasa watu wana struggle na cancer. Watu wanauza mashamba. Unakuja watu wanauza mashamba, watu msee wao hosi naona peana 30k ama 15k. It doesn't make sense. Hey, priorities. Na vile umesema, unaona the thing that actually made the Kibaki regime work is Kibaki was more okay, he was an economist, yes, but ile kitu yenye alikuwa amefocus nayo ni production. Alikuwa anasema mazee, hizi mashamba zenye mnadharau hizi, hapo ndio kuna pesa. Na Kibaki alikuwa anasema hizi biashara zingine zote zinaweza kufa, lakini tunahitaji chakula. Tunahitaji kufanya hivi. Na hakuna mtu kwenye mtu atakaa hivi asema anahitaji chakula. Hizi mavitu zingine, biashara zingine within over time, unaona na advancements with AI imefanya courses zingine kusoma ni useless. Unaona zimekuja zimekuwa overshadowed. But since Kibaki atoke, everything imekuwa inaenda downhill. I can't even say that I particularly blame this regime, but ukiangalia kuanzia hiyo decline ilianzia hapo hivyo. Webuye hiyo paper factory ilikufa. Mumias Sugar or something. Mumias Sugar ikakufa. Enye ilijaribu kujikaza bado Nzoia Sugar bado ikaenda chini. Bro, it doesn't make sense for us Kenyans wetu wenye tumepanda miwa vizuri tuna import sukari kutoka Uganda. It doesn't make sense. Productivity yetu iko so low. Paka, will you believe me when I tell you that hata Kenya Power sometimes wanachukuanga power kutoka Uganda? In a country whereby hata not a lot of their citizens are connected to power compared to Kenya, alafu tunachukua huko hivyo tena electricity. We are not productive as a country. Na kitu imekuwa ina fail, inatoka huko hivyo inatufail, inatuangusha time and time again. Do you know what uko na some? Yeah, I wanted to ask him something. Do you think the government is also failing in the agriculture? That's agriculture economy by a very huge margin. And that is where they're supposed to focus on, because if your country has food, people are not, si wanasemanga a hungry man is an angry man. Yeah, very true. If people have something to eat, they have, at the end of the day, they know they have food to put on their tables. They wake up motivated. Yeah, I need to do this tomorrow. I need to work. I need to... the country is going to be productive, but there is no food. The economy is so bad. What do you expect? You know, the other people problem just to sit down and listen to whatever shenanigans you're bringing to them every time, and what happens, and then sasa time ya elections unataka kwenda kupatia watu unga ya 200 literally ama sijui ni 1 word, mnaenda kupatia mtu unga. And then the most disturbing thing about everything is unapewa unga, unajua it won't even last you a week, right? But you're going to elect someone who is going to stay there for 5 good years, and you're going to remain in a miserable life. I mean, that makes sense. Yeah. Makes sense. To that point, do you know why Kibaki ilikuwa na work hiyo agriculture department ilikuwa na nini? Let me tell you, farming inakujanga in seasons. Sasa kuna wale wana farm throughout the season, lakini farming inakuja in season. Tell me why ukicheki alifanya education ikakuwa free. So kama watu wako wanaenda shule, hakuna kufukuziwa nini. Ule msee anaweza focus na nini yake, farming yake. Hata kama atachukua 6 months something immature ndio aweze kuharvest, apeleke nini, it will be easier. 6 months unajua ni how many terms? Ni 2 terms. Inamaanisha
Huyu mzazi anafaa kuwa ametafuta a solution na achane na ukulima, atafute another business afanye, badala ya kufanya farming for the next 6 months. Unaona, badala ya focus na shamba yake ama focus na unaniget. Ilikuwa inaifanya some things alikuwa amele. Actually ukiambiwa ufanye farming na umelipiwa mtoifi inakuwa easier na kuliko kuambiwa tu ufanye farming na bado wewe ndio unatafutia mtoi nini. Na usisahau hizi ni watu wako mashinani. Achana na mtu wako Nairobi hana shamba. Hao wenyewe tunakujanga huko ni kukomboa tu, tunaenda tunatumana wazao na nini na tunaenda kuangalia over the weekend. Unaniget? You cannot compare that with the common person wenye ni wengi. Unaniget? The thing is, let me just be blunt about it. Hawa watu vile waliingia in power walitu convince that you need a white collar job to sustain yourself. Yeah. And where are those white collar jobs? Sahi hata hakuna. But ukiangalia zilikuwa in cities, right? So hapo hivyo unatoka hivyo ukiona goal fulani unasema mazee nikienda Nairobi nita make it. Whereby you kind of forget the whole thing about making it. It doesn't really require a change of location. Making it, you can make it wherever you are. So hiyo wakati nye wase wana grow up wanaambia mazee unajua saizi unahitaji kazi yenye unaweza ngojea mshahara by the end of the month. We were not empowering farmers kuambia mazee with this thing that you are doing right now unaweza grow na inaweza kusustain vizuri sana. Na kama kulikuwa na mashirika fulani I don't know what happened to them. Hiyo wakati nye the other government ilikuja into power, I think ilisambaratika. Ilikuwa inaitwa 1 acre fund. They were showing you how you can get the maximum products of a farm kupitia only 1 acre. You don't need more. Only 1 acre na inaweza kusustain. They were bringing gadgets. Walikuwa wameleta paka solar powers. Iza kusikiza radio nini hizo vitu zote. Wakaleta paka nini maji ya kuitengeneza. Ilikuwa inaitwa live straw. They were showing you how you can get dirty water, uiweka hapo hivyo, alafu ikiwa filtered inatoka ikiwa clean water, unaona. So those were some of the things that yenye ilikuwa inasaidia ku empower our farmers. Na bro, trust me, mimi babu yangu was a farmer. He never had a white collar job. Yeye tu alikuwa kazi yake farming. He was and sustained the farm. Coffee, miwa, hapo hivyo na hizi mamboga na mahindi. And the guy never lacked anything. Hakuna siku yenye mtoto wake alifukuzwa shule. Ile wakati ilikuwa mbaya, maybe seasons imekuwa tough, lakini angezaenda shuleni aambie okay, sina pesa lakini niko na gunia 2 za mahindi na mtoto anasoma. So I kind of feel like all these things they just narrow down to empowering. Unajua knowledge is power. Because if you can get maximum harvest that can last you for the full year through 1 acre, what about those people with even hectares of land? Unasikia msaya kuna shamba lakini anasikia kuna recruitment ya polisi, anaona huko hivyo iko better, mtoto wake akianza kupata 25,000 per month anauza shamba worth 1 million kumpeleka aningio 25,000 per month. Do you see? It's not even a good return on investment, but we are chasing something kwa akili yetu yenye tunaweka ati hiyo ni sustainable, hiyo ni kitu consistent. Ile wakati unajua by the end of the month nizapata pesa, alafu kauliza what's the good thing about being employed in a government facility, or maybe being a civil servant, or maybe even just having sustainable pay? Watakwambia you can get loans, you can get benefits, but why do you need all that when you have land, you have the power, you literally have the power? With this knowledge about agriculture, you can actually come up with methods, with concepts. Na hizo loans hata ni wewe utakuwa unapeana. We are thinking based on how to be a tenant even more than being a landlord. Why? And do you know, talking of that, hizi story tunaambiwa za housing fine, what you affordable housing. Affordable housing. Trust me, I'm a very big fan of affordable housing. It's no problem. I'm a very big fan of that. That's the only thing. Actually, hata hiyo nilikuwa nimesahau. But because of these things, hizi vitu ndogo ndogo, unajua sometimes when you are so used to be fed negativity, hata when something positive comes, lazima utaiangalia tu like alafu the other thing is affordable housing. Like inakatwa wase una get affordable housing inafaa ikatwe ule mse mwenye anataka kuingia kwa hiyo hao. Do you know you are working on the conclusion of ya inaitwa nini where unaangalia the end product, unasahau the process. Apart of the process ni kuna issue na hiyo kitu mbaya sana.
because hata mimi personally, for example, nimekatwa kwa payslip, nimekatwa but hii do nimekatwa, imeenda kutengeneza affordable housing, no problem, sawa. Now hapa ndio problem inaanzia. Mwenye anaingia kwa hiyo nyumba anaanza kulipa deni. Deni gani? Deni yako. Gani? Mimi walinikopa pesa ama walikata? Niambie tu, walikopa pesa ama walikata? Walikata. Okay, ni deni gani hiyo inalipwa? But you just wonder. But honestly, unajua no, unajua the nini, it's okay, the concept is okay, the concept is good. Nina one thing I have a problem tu now moja. Kama ni within the cities it's fine, but usipeleke hiyo nini ushago bana. Nilisikia eti wanataka kutax paka ukiwa na kuku, sijui ukiwa na ng'ombe. Ndio nakwambia, what is that bana? Ndio nakwambia it doesn't make sense ipeleke ushago. Kani within the cities ndio kuko na a lot of people wana come within the city, they want to live in such houses. Hebu niamini nyanyangu anakaa 8th floor na akitoka hapa nenda kwa shamba. Okay, kuna lift. Hata kama kuna lift ama whatever, what for bed sitter ama one bedroom. Nyanya, the only thing I have a problem now, if they have to nini streamline the nini, streamline the nini, make it in the cities. It's only supposed to be in the cities, honestly. Unaona hizi outskirts, hiyo itakuwa tu nikaa kuchezea mbuzi gitaa. Alafu sasa iko tu within the cities peke yake, na hiyo kitu the intention was to try to clean up the slums. Unaget, that was the intention. Lakini sasa hizi mambo nasikia ati jamaa fulani anaenda kusema na my friend nataka kuwekea hapa Kisii. I'm like, kazi gani man? Unaona? For what? Messi, I'm sorry. It's alright. You had something to say. I'm really sorry. No. Sometimes it's just pieces of ukiona venye hao sana tubebanga ujinga. It's just pathetic. Anyway, you had something to say. I'm just saying venye like ati wanataka kupeleka ushago. And I'm just like literally you just want to go steal land. Because yeah, for nani analipa for the next 25 years? Nani shosho mgani anataka aende achukuliwe land yake ati amuuzie government, so wanajenga like apartments and then like old people they just stay 4th floor huko 5th floor. I mean it doesn't even make any sense. Unajua, alafu unajua the argument is in Kenya where ukiangalia taxes, we are actually not heavily taxed as other countries. Taxes zetu actually wanasema ziko fair, but they also need to understand that we are Kenya, we are still a growing economy. We can't be compared to the likes of US, UK, CG, nini. Those people, how can we pay taxes from money that we don't even earn? Secondly, I'm thinking of, don't try to compare our taxes na wase wenye wako nini. First of all, we are unique people, we have different cultures and we do things differently. US system zao zina work. Hii kidogo tunawapea, hii kidogo wanapea. Haikuna kitu unaweza sema kuna kitu maana wamefanyia. Kama kuna kitu wamefanyia, kuna Talanta Stadium. Hiyo si ni loan. Yeah, ni loan. Expressway. Hiyo si ni loan. So ni nini wanatengeneza yenye ina loan? Na basi hizi tax zenye tunakatwa like every time zinatumika wapi kulipa hizo loans zenye zinashindwa zikiombwa? Can't you just collect taxes kama imefika a certain amount and you know it can do something? Can't you just do it with our money than borrowing? Sasa if you do it with your own cash, zitapotelelea wapi? Si lazima ziende nje zikuje. So anyway, we are heading to that moment and nilikuwa nawaambia it's high time tuna stand alert, tuna listen and we make our own decision. Please don't be fooled. Naambia please tafadhali, just it's good to listen, nothing tribal, because hata mseme niseme hata ni nani wetu nimemweka hapo ati watu wetu, hakuna kile iko watu wetu. Yeye anakula na familia yake na wale mabeshte zake. Unaniget? The high time uje tuko solo because you love this country
and pia wewe inakufinya kwa mfuko to make the right decision. Me sometimes I listen to people wana argue about wakianza kuargue about oh we do this and this and this, tunaangalia nasema no, we need new faces, these are old goons. True. Wanasema wanasema sorry. goons wako kwa ghetto, lakini no, the goons wako hapa kwa pale wamevaa suti, amevaa tu suti hapa hivi na tunawajua. So bad. So it's not nothing like kuna goons juu hao maboy angekuwa amepewa do, hakuna boy mwenye angeenda kushughulika na mtu ya nini ya mtu. Full stop. True. So it's high time tuanze kukua alert na tuchanuane tu. Na tuchanuane. Messi, you were saying something about the I think the easy faces tunaona kwa politicians. Si ni old faces of course. So nilikuwa nimeona picha fulani ya Kibaki. And then who was next? It was Uhuru, right? Yeah. Kibaki alikuwa amekaa na Uhuru. Uhuru already knew who the next president is going to be. Ruto knows who is going to be the next president. I mean, if we want to like break the system, we need to get rid of all those people wenye wamekuwa hizo enzi zote. We need to get rid of them, all of them, literally. If you want a new country, a new everything set to be of new, mind, we need new things. Also, I'm gonna quote what he said, that we have politicians in Kenya, we don't have leaders. So the new faces, they have to be leaders. We don't need politicians. So for like change to be, we don't need someone who's gonna look at how they benefit from it. We want someone who's gonna like bring benefits to our country. They're not going to do it for their selfish needs. But everyone else mwenye ako hapa, the old faces that we've always been seeing, they are, I don't want to say bad people. No, call a spade a spade. But Call they a are spade a thieves. spade. All of them. so of course what We don't really anyways too. expect any less from what we are seeing right now from the other people. We should not expect anything less. Anything less, because it doesn't really make sense saying that you want change and you're voting in the same people. Yeah. Because all these governments, we've been just reshuffling the same old goons, man. Same old Ni goons. kama tu tunachukua hizo cards. Wana shuffle. Unachomoa moja hapo, unachomoa tu joke. Exactly. Hey. I mean, and it's a very funny thing, because mimi hata ni kitu yenye nasema, even the founding fathers of this nation, vile kama kuna story fulani ya Mkuru nilikuwa nasema mazee, kama Kenya wangeacha tujilid sisi wenyewe bila kukuwa na any colonial effect, the first president wa Kenya angekuwa na rasta. Yeah, it's very true. The first president wa Kenya ingekuwa ule jamaa mwenye alikuwa amededi like a soldier, Dedan Kimathi. So I kind of feel like we are not really free as a country, because when you look at some of the things that we go through every day, bro. Maze, okay, honestly speaking, mimi kuna kitu kimoja sijaielewa. How is it illegal to walk without an ID card? See, you need to identify as a Kenyan. You need to identify as a Kenyan. How? Why would you need to do that? Guys. Why would you need to do that? Because kuna watu wengine wenye si Kenyans wanani. Ngoja, alafu ID bado iko na expiry date. Make it make sense. Hiyo sasa hiyo expiry date si ni yenyewe mlichukua. If I don't work with my ID, you want to know if I'm Kenyan, right? I think kwa systems zinaikaga you are born. Kuna biometrics, right? Yeah. They can check. They can check. I don't know identity the cards, concept identity cards zilikuwa identify a slave to an owner. So ile wakati walikonga naangalia slave fulani wanaona huyu ni white man fulani hapo hivi. So why am I even working with an ID? We make it dark very fast. Yeah, because hiyo ndio kitu nyiko unaona. So how our systems are built. Well, I don't know the origin of ID, to be honest. It's inatoka hapo hivyo bro. Identity card. Why would I need to identify myself? Why do you need a birth certificate to prove that you are born, really? I was born, bro. Kwani hamnioni? It's crazy.
Kuna vitu mingi Yeah. bana. Anyway, my brothers and my sister, thank you so much. Let's keep discussing. Let's talk about this because it's the high time we start talking about this in every single circles, small circles we find ourselves in. Don't forget to subscribe. Don't forget to like, share. Manze, tunataka comment tusikie manze maoni yenyu hapo chini. Yeah, because this country needs a change. How do we go all about it? Thank you so much. Peace.